Hello everyone, welcome back to ASPA Math Solutions. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம exercise 1.4ல question number 5, 6 and 7 பார்க்கலாம். Okay, question number 4 வரைக்கும் நம்ம previous videosல பார்த்தாச்சு. So what is the fifth question? Show that the function f from n to n defined by f of m is equal to m square plus m plus 3 is 1 function. இந்த given function வந்து 1 function இல்லையான்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஸோ அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? f is a function from n to n, that is natural numbers to natural numbers. Okay, and it is defined by what? It is defined by f of m. Okay, f of m is equal to x க்கு பதிலா m என்ற வேரியபிள் கொடுத்திருக்காங்க. That's all. m is equal to m square plus m plus 3. Now what is n? n என்னது? n is equal to set of 1, 2, 3, 4, etc. Natural numbers இல்லையா? So n is equal to natural numbers. So இங்கே வந்து நம்மளுடைய டொமைனும் natural numbers தான், கோடொமைனும் natural numbers தான். So இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து 1 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுடைய ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கணும். So எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? That is f of 1. Okay, டொமைன்ல இருக்கிற first element. So f of 1 is equal to what? f of 1 is equal to 1 square plus 1 plus 3. இல்லையா? இங்க கொடுத்திருக்காங்க f of m is equal to m square plus m plus 3 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So f of 1 is equal to 1 square plus 1 plus 3. That is equal to 5. 1 square is 1, 1 plus 1 2, 2 plus 3 5. Okay. Now next one, f of 2. f of 2 is equal to 2 square plus 2 plus 3. அது எவ்வளவு வரும்? 2 square 4, 6, 9. Okay. f of 2 is 9. Now next one, f of 3 is equal to 3 square plus 3 plus 3. That is equal to 15. That is equal to what? 15. Okay. One more பார்க்கலாம் நம்ம. f of 4. f of 4 is equal to 4 square plus 4 plus 3. That is equal to எவ்வளவு வரும்? 23 ன்னு வரும். Okay. And so on. So this is our domain, that is natural numbers, and this is our codomain, adu natural numbers தான். Okay, so என்னென்ன வரும்? 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. and so on. Okay, அதே மாதிரி codomainல என்னென்ன elements வரும்? 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. 9, etc. 15 and etc. 23 and so on. Okay, இதுதான் நம்மளுடைய codomain, ரெண்டுமே natural numbers. So now when m is 1, what is f of m? f of m is 5. This is f of m. Okay, when m is 1, f of m is 5. When m is 2, f of m is 9. Okay, now when m is 3, f of m is 15. When m is 4, f of m is 23 and so on. இல்லையா? So now in the function பாருங்க நீங்க. In the functionல every element in the domain has a unique image in codomain. So therefore the given function is a 1 function. Okay, given function is a 1 function, hence proved. Okay,
Now let's see the next question. Next one, the sixth question. What is the sixth question? Let A is equal to set 1, 2, 3, 4 and B is equal to n. That is natural numbers. Okay. Let f from A to B be defined by f of x is equal to x cube. Then first one find the range of f. Okay. And next one, identify the type of function. So first inge enna kuduthirukanga? Let A is equal to 1, 2, 3, 4. ஒரு finite set கொடுத்திருக்காங்க இல்ல? And B is equal to n. B is equal to n. That is natural numbers. And our function from A to B is defined by f of x is equal to x cube. Okay. Function from A to B is defined by f of x is equal to x cube னு கொடுத்திருக்காங்க. இனி இந்த function ஓட range நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Okay. So first எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Easy தான். f of x கண்டுபிடிக்கலாம். So f of domainல இருக்கிற first element. What is that? f of 1. f of 1 is equal to 1 cube. That is equal to 1. Next one f of 2. f of 2 is equal to 2 cube. That is equal to 8. Next one, f of 3. f of 3 is equal to 3 cube. That is equal to 27. And last one f of 4. That is equal to 4 cube. Which is equal to 64. Now range is equal to range of the given function. Okay. Range of the given function. Given function is equal to another set 1, 8, 27 and 64. This is our range. Okay. Next identify the type of function. எந்த மாதிரி function இதுன்னு identify பண்ண சொல்லிருக்காங்க. Okay. So let us use the arrow diagram. This is our A and this is B. Okay. A ல இருக்கிற elements 1, 2, 3 and 4. இதுதான் A ல இருக்கிற elements. B ல இருக்கிற elements natural numbers. So it is 1, 2, 3 etc. நம்ம இப்படி போட்டுக்கலாம் 8, 27 etc. 64 and so on. Clear? Okay. Then when x is 1, what is f of x? When x is 1, f of x is 1. Okay. When x is 2, f of x is 8. Okay. When x is 3, f of x is 27. When x is 4, f of x is 64. Okay. Now identify the function. This is a 1-1 function. Ilya? Yeah. Because no two inputs have the same output. Right? No two inputs can produce the same output. For f of x is equal to x cube க்கு x 1 ஆ இருந்தா மட்டும்தான் அதோடைய அவுட்புட் 1 ஆ இருக்கும். அதே மாதிரி இன்புட் 2 ஆ இருந்தா மட்டும்தான் அவுட்புட் 8 ஆ இருக்கும். இன்புட் 3 ஆ இருந்தா மட்டும்தான் அவுட்புட் 27 ஆ இருக்கும். Okay. So that means this is a 1-1 function. This is a 1-1 function. Now let us check whether this is an onto function. பாருங்க. இல்ல, this is not an onto function because our range is not equal to codomain. Range equal to codomain இருந்தா மட்டும்தான் this function is an onto function. இல்லையா? So now range is not equal to codomain. That means there are many elements
inner codomain which doesn't have a pre-image in domain. So, therefore, this is an into. This is an into function. This is an into function. So, what type of function is this? This is a 1-1 into function. Okay. Now, let us take the 7th question. So, what is question number 7? In each of the following cases, state whether the function is bijective or not. Justify your answer. Bijective na enadhu? If a function is both 1-1 and onto, then that function is called a bijective function. Function வந்து 1-1 ஆர்க்கணும் onto ஆர்க்கணும். Okay. So, இங்கே வந்து first one என்ன கொடுத்திருக்காங்க? F from, they have given a function f from R to R. That is real numbers. Real numbers na நம்மளுக்கு தெரியும் negative integers, positive integers, zero, fractions எல்லாம் சேர்ந்துதா real numbers வரும் இல்லையா? So, here they have given a function f from R to R which is defined by f of x is equal to 2x plus 1. Okay, இந்த function bijective இல்லையான்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேயா? இப்போ real numbers எல்லாமே நம்ம எடுத்து பார்க்க முடியாது. So, இந்த function bijective இல்லையான்னு செக் பண்றதுக்கு ஒரு சில நம்பர்ஸ் மட்டும் எடுக்கலாம். ஓகே. So, first வந்து ஒரு negative integer எடுக்கலாம். இப்போ for example, f of minus 2. What is f of minus 2? f of minus 2 is 2 into minus 2 plus 1. That is equal to minus 4 plus 1. That is minus 3 வரும் இல்லையா? Next, f of minus 1. 2 into minus 1 plus 1. That is minus 1 வரும் இல்லையா? Now next நம்மளுக்கு 0 எடுத்து பார்க்கலாம். f of 0. f of 0. That is equal to 2 into 0 plus 1. That is equal to 1. Okay. Next, positive integers. f of 1 பார்க்கலாம். f of 1 is 2 into 1 plus 1. That is equal to 3. f of 2. f of 2 is equal to 2 into 2 plus 1. That is equal to 4 plus 1, 5 வரும் இல்லையா? Now, in your fraction எடுத்து பார்க்கலாம். Fraction. That is f of 1 by 2. Okay. f of 1 by 2. That is equal to 2 into 1 by 2 plus 1. That is equal to 2 னு வரும். Okay. So, பாருங்க. இங்க வந்து every different element in the domain has a different image in codomain. இல்லையா? இப்போ இன்புட் வந்து -2 இருந்தா மட்டும்தான் அவுட்புட் -3 வரும். அதே மாதிரி இன்புட் வந்து -1 இருந்தா மட்டும்தான் அவுட்புட் வந்து -1 வரும். வேணும்னா நம்ம திருப்பி போட்டு பார்க்கலாம். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இமேஜின் f of x is equal to 0 ன்னு நினைச்சுக்கோங்க. that is our output is 0. so இதுக்கு ஒரே ஒரு ப்ரீ இமேஜ் தானே இருக்கு, ஒரே ஒரு இன்புட் தானே இருக்குன்னு எப்படி பார்க்கிறது? see here f of x is equal to 0. that means 2x plus 1 is equal to 0 ன்னு வரும் இல்லையா? so that is 2x is equal to minus 1, x is equal to minus 1 by 2. x க்கு சிங்கிள் வேல்யூ தானே வருது, x க்கு மல்டிபிள் வேல்யூஸ் வரல. வேணும்னா நம்ம ஒரு ஃப்ராக்ஷன்ல பார்க்கலாம். இமேஜின் f of x is equal to half ன்னு எடுத்து பாருங்க. f of x is equal to 1 by 2. ஓகே, ஸோ அப்படின்னா 2x plus 1 is equal to 1 by 2 ன்னு வரும் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் 2x is equal to 1 by 2 minus 1. That is equal to minus 1 by 2. Therefore, x is equal to minus 1 by 4. So, output 1 by 2 வரணும்னா நம்மளுடைய input வந்து negative 1 by 4 இருந்தா மட்டும்தான் output வந்து 1 by 2 வரும். So, that means for this function, no two inputs have the same output. Okay, so that is why in the given function வந்துட்டு என்னது
1 function. The given function is a 1 function. Okay. இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Now this is a 1 function. ஆனா இந்த function வந்து bijective ஆவணும்னா இந்த function onto function கூட இருக்கணும். இந்த given function onto function ஆவணும்னா range should be equal to codomain. இல்லையா? That means codomainல இருக்கிற எல்லா elementsக்கும் ஒரு pre-image domainல இருக்கணும். இல்லையா? அது பார்க்கிறதுக்கு நம்ம codomainல இருக்கிற எதனா elements வந்து ரேண்டமா எடுத்து நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோடொமைன்ல இருக்கிற ஒரு -5 எடுத்துக்கோங்க. ரியல் நம்பர்ஸ் தான். ஸோ -5 இஸ் தேர் இன் த கோடொமைன் இல்லையா? ஸோ இப்போ -5க்கு ஒரு ப்ரீ இமேஜ் இருக்கணும்னா f of x is equal to -5, that is 2x plus 1 is equal to -5 வரும். ஓகே, that is 2x is equal to -6, x is equal to -3 வரும். ஓகே, so that means நம்மளுடைய input வந்து -3 இருக்கும்போது நம்மளுடைய output -5. அந்த மாதிரி நீங்க வந்து இந்த ரியல் நம்பர்ஸ்ல எந்த ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்து பார்த்தாலுமே you will get a pre-image. That means கோடொமைன்ல இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்ஸுக்குமே ஒரு pre-image வந்து டொமைன்ல இருக்கு. So this function is an onto function. Therefore, the given function f from R to R, which is defined by f of x is equal to 2x plus 1, is bijective. Okay. The given function is both 1 and onto. Therefore, the given function f from R to R, which is defined by f of x is equal to 2x plus 1, is bijective. Okay. இந்த சம்ம உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 7th questionல செகண்ட் பார்ட் என்னது? f from R to R defined by f of x is equal to 3 minus 4x square bijective இல்லையான்னு நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, so they have given f from R to R, real numbers to real numbers. Okay, and which is defined by f of x is equal to 3 minus 4x square. Okay, இங்கே real numbers-ல random ஒரு சில elements நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம். Okay, for example x is equal to -1 எடுக்கலாம். x is equal to -1. -1 is there in the real numbers இல்லையா? So f of x is என்ன வரும்? f of -1 is equal to 3 minus 4 into -1 square. That is equal to 3 minus 4, that is equal to -1. Okay, now f of 0 எடுத்து பார்க்கலாம். f of 0 is equal to 3 minus 4 into 0 square, that is equal to 3 வரும் இல்லையா? Now next one வந்து f of 1 is equal to 3 minus 4 into 1 square, that is equal to 3 minus 4 minus 1 வரும். இங்க வந்து நம்மளுடைய இன்புட் -1 இருக்கும்போதும் அவுட்புட் -1 தான், 1 இருக்கும்போதும் அவுட்புட் வந்து -1 தான். இங்க வந்து மோர் தென் 1 எலிமெண்ட்ஸுக்கு சேம் அவுட்புட் வருதுல்ல? That means here different element in domain do not have different images in the codomain. So it is not a 1 function. இனி வேணா நீங்க arrow diagram-ல கூட நீங்க பார்க்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா. domain and codomain. So 0, -1, -2, -3 அப்படின்னு வரும். இங்க வந்து 1, 2, 3, 4 அப்படின்னு வரும். அதே மாதிரி இங்கேயும் -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. இதில் வந்து ஃப்ராக்ஷன்ஸும் டெசிமெண்ட்ஸும் எல்லாம் வரும். ஓகே, நான் இங்கே பாருங்க, when x is -1, f of x வந்து என்ன இருந்தது? f of x வந்து -1 இருந்தது. when x is 0, f of x was 3. when x வந்து 0 இருந்தது போது f of x 3 ஆயிடுச்சு. when x is 1,
அப்போவும் f of x வந்து -1 இருந்தது. Okay, so here two different inputs have the same output. Okay, therefore this is not a 1-1 function, not a 1-1 function. Therefore obviously this is not bijective. Okay, 1-1 function இல்லாததுனால இது வந்து bijective இல்ல. ஓகே, இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எதனா டவுட்ஸ் இருந்தா கமெண்ட்ஸ்ல வந்து கேளுங்க. ஸோ இன்னைக்கு வீடியோ இங்கே முடியுது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. பை.